நம்ம தொடங்கிடலாம். ஆ, நண்பர்களே, தோழர்களே, அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம். புதுவை தமிழாசிரியர்களின் மின்முற்றத்தின் சார்பாக உங்களை எல்லாம் சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகின்றோம். இந்த மின்முற்ற நிகழ்வில் இணைந்திருக்கக்கூடிய பேராசிரியர்களே, ஆசிரியர் பெருமக்களே, தொல்லியல் அறிஞர்களே, தொல்லியல் ஆர்வலர்களே, நண்பர்களே, தோழர்களே, உங்கள் அனைவரையும் மின்முற்றத்தின் சார்பாக வருக வருக என அன்புடன் வரவேற்கின்றோம். இந்த நிகழ்விலே இணைந்திருக்கக்கூடிய நம்முடைய பங்கேற்பாளர்களே, தொடர்ந்து நமக்காக பங்கெடுத்து வரும் நம்முடைய பங்கேற்பாளர்களுக்கும் மின்முற்றத்தின் சார்பாக எங்களுடைய நன்றிகளை உரித்தாக்குகிறோம். இந்த இன்று மின்முற்றத்தினுடைய 146வது நிகழ்வு. இந்த 146வது நிகழ்விலே நம்மோடு இணைந்திருக்கக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஆளுமை ஐயா முனைவர் சவுந்தரராஜன் ஐயா அவர்கள். ஐயா அவர்கள் சென்னை பல்கலைக்கழகத்தினுடைய தொல்லியல் துறை தலைவராக பணியாற்றி வருகின்றார். மிகச்சிறந்த ஒரு ஆளுமையை நாம் இன்று மாலை சந்திக்க இருக்கின்றோம். தொடர்ச்சியாக தொல்லியல் சார்ந்து இயங்கக்கூடிய ஒரு மிகச்சிறந்த ஒரு ஆளுமை. தொடர்ந்து தொல்லியல் சார்ந்து இயங்கக்கூடியவர் மட்டுமல்லாமல் தொடர்ச்சியாக பல கட்டுரைகளையும் நூல்களையும் பல்வேறு ஆய்வறிஞர்களையும் உருவாக்கக்கூடிய ஒரு கருத்தாளராக நம்முடைய ஐயா அவர்கள் இருக்கின்றார்கள். அவர் இன்று நம்மோடு இணைய எடுத்துக் கொண்டிருக்கின்ற ஒரு அருமையான ஒரு தலைப்பு வலசை. இந்த வலசை பற்றிய ஒரு அகழ்வாய்வு ஐயா அவர்கள் செய்திருக்கின்றார்கள். அருமையான ஒரு அகழ்வாய்வு, மிக முக்கியமான ஒரு அகழ்வாய்வு என்றுதான் சொல்ல வேண்டும். எவ்வாறு இந்த கீழடி நாகரிகம் என்பது இந்த நகர நாகரிகமாக இது அமைந்ததோ, அது போன்றே இந்த வலசை அகழ்வாய்வும் அதற்கு முன்பாகவே உள்ள புதிய கற்காலம் குறித்த ஒரு நிலைக்கு நம்மை இட்டு செல்கிறது இந்த வலசை அகழ்வாய்வானது. இங்கு இந்த சாம்பல் மேடு பற்றிய படிம அமைப்புகள் கண்டெடுப்பதை பற்றி நாம் அறியலாம். தமிழகத்தில் இதுதான் முதன்முறையாக இந்த சாம்பல் மேடுகள் குறித்து இங்கே கண்டெடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. அது மட்டுமல்லாமல் இங்கே கற்கால கருவிகள், பானை ஓடுகள், விலங்கின் எலும்புகள் போன்ற பொருள்களை எல்லாம் இங்கே அகழ்ந்தெடுத்திருக்கின்றார்கள். அது மட்டுமல்லாமல் இந்த இரும்பை உரிக்கக்கூடிய இந்த சுடுமண் குழாய்களையும் இங்கே கண்டெடுத்திருக்கிறார்கள். இப்படி ஏராளமான இந்த அகழ்வாய்வு பொருள்கள் எல்லாம் இந்த வலசையிலே கிடைத்திருப்பதை நாம் பார்க்கலாம். இப்பொழுது வரவேற்புரைக்கான நேரம். வரவேற்புரை வழங்குவதற்காக நம்மிடையே கடலூரில் இருந்து ஐயா பழனிசாமி ஐயா அவர்கள் நம்மோடு இணைந்திருக்கின்றார்கள். ஐயா அவர்களை வரவேற்புரை வழங்குவதற்காக மின்முற்றத்தின் சார்பாக வருக வருக என அன்போடு வரவேற்கின்றோம். நன்றி. வணக்கம் ஐயா. வணக்கம். பழனிசாமி, கடலூர். வீடியோ வருதுங்களா? வணக்கம். பழனிசாமி, கடலூர். இன்றைய அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்றைய மின்முற்றம் 146வது நிகழ்வு வலசை அகழ்வாய்வு என்ற தலைப்பில் உரை நிகழ்த்தக்கூடியவர் முனைவர் சே. சவுந்தரராஜன் ஐயா அவர்கள், தொல்லியல் துறை தலைவர், சென்னை பல்கலைக்கழகம். அவர்களை வருக வருக என்று நமது மின்முற்றம் வரவேற்கிறோம். இந்த மின்முற்றத்துடைய நிறுவனர் திரு வீரமணி ஐயா அவர்களையும் இந்த நிகழ்வின் சார்பாக வருக வருக வரவேற்கிறோம். இந்த நிகழ்வில் கலந்து கொண்டு பங்கு பெற்று சிறந்த வினாக்களை தொடுத்து அதற்கான பொருத்தமான விடைகளை தினந்தோறும் பெறுவது போலவே இன்றும் பெறுவதற்காக காத்திருக்கக்கூடிய ஆன்றோர் சான்றோர் பெருமக்களையும் நமது மின்முற்றம் சார்பில் வருக வரவேற்கிறோம். ஐயா அவர்களை பற்றி ஒரு சில குறிப்புகள். அயல் நாடுகளில் சென்னை பல்கலைக்கழகத்தில் மிகச்சிறந்த பணியாற்றி அதே போல் அயல் நாடுகளிலும் சென்று தமிழ் பணியாற்றக்கூடிய மிகச்சிறந்த ஆளுமை உடையவர். முற்கால வரலாறு, டிபார்ட்மெண்ட் ஏன்ஷியன்ட் ஹிஸ்டரி அண்ட் ஆர்கியாலஜி, சோசியோ எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் சின்ஸ் 1950 AD. இதுல முக்கியமானது நமது சிதம்பரம் நடராஜா இன் சவுத் இந்தியன் ஆர்ட். இதை பத்தி ஒரு சிறந்த ஆய்வு கட்டுரை கொடுத்திருக்காங்க. அடுத்தது மோனோகிராஃபி ஆஃப் இனோகிராஃபி ஆஃப் த ஏர்லி சாளுக்கியா டெம்பிள் சீன். இந்த சாளுக்கியருடைய டெம்பிளை பத்தி கொடுத்திருக்காங்க. இப்போ இங்க பக்கத்துல பெண்ணாடம் பிரளய காளேஸ்வரர் கோவில் மிக அற்புதமான ஒரு கோவில். அது பெரும்பாலும் நிறைய பேருக்கு அது போய் தெரிய வாய்ப்பு இல்லை. மிக உள்ளாடு விருத்தாசலம் போகணும். அந்த கோவிலை பற்றியும் ஒரு ஸ்டடி பண்ணியிருக்காங்க. அப்புறம் இவருடைய பார்வையில 10 மாணவர்கள் இவருடைய வழிகாட்டுதல் PhD முடிச்சிருக்காங்க. தொல்லியல் சார்ந்து இயங்கக்கூடிய மிகச்சிறந்த ஆளுமை உடையவர்கள். ஆய்வரங்கம், கட்டுரை இப்படி கொடுத்திருக்காங்க. கீழடி ஆய்வு போலவே வலசை அகழ்வாய்வு என்பது மிக ஒரு புதுமையானது. இதில் நிறைய கருத்துக்கள் கிடைக்கும். இது சம்பந்தமாக ஒரு புதுமையான வலசை அகழ்வாய்வை நம்முடைய மின்முற்றத்தில் தளிக்க உள்ளார்கள்.
வீரமணியா கூறியது போலவே கற்கால கருவிகள், அகழ்வாய்வு, சுடுமண், சாம்பல் மேடு இது குறித்து செய்திகளும் இந்த வலசை அகழ்வாயில் நிறைய உள்ளன. தொடர்ந்து இந்த நிகழ்வை நாம் பார்க்கலாம். இந்த நல்ல வாய்ப்பை நல்கிய உங்கள் அனைவருக்கும் வருக வரவேற்று நன்றி பார்க்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். நன்றி. நன்றி ஐயா. ஐயா, நீ கருத்தரங்கம் உங்களுடையது. ஓகே. முதற்கொன்றாக புதுவை தமிழாசிரியர்கள் இந்த வாய்ப்பினை நல்கியதற்காக அதில் பங்கு பெற்றுள்ள புதுவை தமிழாசிரியர்கள் அனைவருக்கும் என் முதல் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இந்த ஒரு அரிய வாய்ப்பை மின்முற்றத்தின் மூலமாக 146வது கொடுக்கக்கூடிய ஒரு இந்த அரிய வாய்ப்பு கொடுத்ததற்காக புதுவை தமிழாசிரியர்களுக்கு அனைவருக்கும் நான் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த மின்முற்றத்தில் இணைந்துள்ள அனைவருக்கும் என் முதற்கண் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். நான் இங்க சென்னை பல்கலைக்கழகத்தில் உதவி பேராசிரியராக பணி சேர்ந்து 15 ஆண்டுகள் ஆகிறது. இந்த 15 ஆண்டுகளில் பல்வேறு நிலைகள், பல்வேறு ஊர்கள் அகழாய்வு செய்யப்பட்டுள்ளது. குறிப்பாக சொல்ல வேண்டுமானால் பாலூர் என்ற இடத்திலும் மற்றும் மேல் சீத்தாம்பூர் என்று சொல்லக்கூடிய ஜைனா செட்டில்மெண்ட் என்று சொல்லக்கூடிய இடத்திலும், அது மட்டும் இல்லாமல் காஞ்சிபுரம் பக்கத்தில் ஆர்ப்பாக்கம் என்ற ஊரில் 5 ஆண்டுகள் அகழாய்வு செய்தோம். அதன் பின்பு பழையனூர் என்கின்ற இடத்தில் அங்கு ஒரு 3 ஆண்டுகள் அகழாய்வு செய்தோம். பின்பு நான் துறை பொறுப்பை ஏற்ற பின்பு முதலாக வலசை என்ற இடத்தில், அதாவது வேலூர் மாவட்டத்தில் குடியாத்தம் அருகில் உள்ள வலசை, அதனுடைய முழு நேம் மோடிக்குப்பம் வலசை என்கிற இடத்தில் எங்களது அகழாய்வை தொடர்வதற்காக நாங்கள் இந்திய தொல்லியல் துறைக்கு விண்ணப்பித்தோம். அதன் மூலம் அனுமதி கிடைக்கப்பெற்று அங்கு அகழாய்வு செய்தோம். இது 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 ஒரு இப்பொழுது நான் தமிழ் அதிகமாக எனக்கு, ஏன்னா நாங்கள் ஸ்லைடு எங்களுடைய டெர்மினாலஜி எல்லாம் ஆர்காலஜி சம்மந்தப்பட்டதெல்லாம் அதிகமாக ஆங்கிலத்தில் உள்ளதனால் முதலில் உங்களுக்கு ஒரு மன்னிப்பை கேட்டுக்கொள்கிறேன். ஏன்னா தமிழ் அறிஞர்கள் இருக்கிற இடத்தில் ஆங்கிலத்தில் பேசுவதற்கு எனக்கு அனுமதி வேண்டும். அதன் முதல் உங்களுக்கு என்னுடைய விண்ணப்பத்தை உங்கள் முன் வைக்கின்றேன். இப்பொழுது அதாவது எக்ஸவேட் அதாவது கடந்த வருடம் நாங்கள் இந்த பிப்ரவரி மாதத்தில் ஒரு மாதம் அங்கே அகழாய்வு செய்தோம். அங்கே கிடைக்கப்பெற்ற முதல் நாங்கள் சென்ற பொழுது, இதற்கு முன்னால் அங்கே பல்வேறு நிலைகள் கள ஆய்வு பல்வேறு காலகட்டங்கள் செய்துள்ளோம். நாங்கள் மட்டும் செய்ததில்லை, இங்கே படித்த குமார் என்கின்ற ஒரு தொல்லியல் அறிஞர் அங்கே முதலாக அவர் சென்று அங்கே கள ஆய்வு செய்தார். அதன் பின்பு இந்திய தொல்லியல் துறை சென்று அங்கே கள ஆய்வு செய்தது. அங்கே கிடைக்கப்பெற்ற பொருள்கள் மூலமாக நாங்களும் சென்று அங்கே கள ஆய்வு செய்தோம். பின்னர் மெட்ராஸ் சென்னை கிறிஸ்துவ கல்லூரியிலிருந்து அவர்கள் சென்று அங்கு கள ஆய்வு செய்தல். இவ்வாறு கள ஆய்வுகள் கிடைக்கப்பெற்ற பின்புதான் நாங்கள் இந்த இடத்தில் அகழாய்வு செய்யலாம், இங்கு ஒரு நல்ல ஒரு இடம் என்பதற்கான ஒரு அறிவுரை கிடைக்கப்பெற்று நாங்கள் அகழாய்வு செய்தோம். இப்பொழுது என்னுடைய தொடக்கத்தை இங்க ஆரம்பிக்கின்றேன். இதுதான், அதாவது இந்த டிஸ்ட்ரிக்ட் மேப், நம்ம தமிழகத்தினுடைய மேப், டிஸ்ட்ரிக்ட் மேப். அதில் குறிப்பாக வெள்ளூர் டிஸ்ட்ரிக்டில் குடியாத்தம் தாலுக்கில் பார்க்கலாம். இங்கே இந்த ஏரியாவில் தான் நாங்கள் அகழாய்வு செய்தோம். இது குறிப்பாக சொல்ல வேண்டும், ஆர்காலஜிக்கல் சைட்ஸ் ஆஃப் மோடிக்குப்பம் வலசை is a hamlet situated about 2 km northwest of Gudiyatham and Palamnur. An archaeological mound noticed on the western side of a granite hill called Sendur Malai. Sendur Malai, it's a slope of the hillside. We have seen on to that Sendur Malai, and it is a very nearest on the Modikuttam Valasi village. A small river, Mallattar, a tributary of the Palar,
flows on the western side of this ancient habitation. So these are the village we have seen on the Google map of that Modikuppam Valasai archaeological site. குறிப்பிட்டுள்ளது geological Google map we have seen on that. Another that contour map. So these are the contour map. We explored all these sites at Valasai, and then we selected on the site to the Valasai to the in the nearest on the Sendur Malai, the Sendur Hills. According to that previous investigation to that, we have seen on the site was first discovered by already given to the K. Kumar. He studied on that in this department, then he worked on to that secretariat. Okay, and here purposefully he is visited for the explorations, collecting for the PhD degree purpose, and he has noticed on archaeological mound yielding a cultural materials dating from the Neolithic times. So on the Neolithic time to that and the early historic period, we get it for the number of exploration to the antiquity material to that in this site finding of the K. Kumar. This site was revisited by the Archaeological Survey of India in Sunny Circle in 2012 to understand the cultural sequence, the importance of this site, and they concluded that the site was occurred since Neolithic times till the early historic period, and on that this site might have a new Chalcolithic phase we are finding on to the here. And subsequently, the site was again visited by faculty members and the technical staff of our department, the Ancient Eastern Archaeology University of Madras. So they are finding on to that number of the exploration itself, the grid for the antiquity to that here. So the exploration by staff and the students from Department of Ancient Eastern Archaeology University of Madras has revealed a few important aspects relating to South Indian history, and they are follows according to we are given for the Department of Forestry and Government of India has dug a deep trench around the hill in order to prevent the movement of the domesticated animals. The reserve forest area for grazing and also to prevent the wild animal to not come to the inside of the village. So the providing for that the dig ticking onto that on the hill slope itself. So this trench has exposed 2.5 to 3 meter of the archaeological deposit with the material remains, and in the southeastern and end of this trench we have seen on the ash mound has been exposed. Detailed study of this exposed ash mound revealed that this ash mound is a secondary context, and the preliminary ash mound is situated 15 meters of the west to secondary deposit on uphill, and was a small size ash mound when compared to the ash mound found from Karnataka and Andhra Pradesh. So we nearest on Karnataka and Andhra Pradesh also visited on. So there are also the nearest 50 kilometer to finding on Karnataka and Andhra Pradesh also. Like that is a same and as known to the finding on to that two states. So there the frequent we have the sequence we finding to here also the as known to in Valasai. So the painted apart from to the we were finding on to that painted redware bauxite were also noticed from the exposed section and doing up to that excavated time. The bauxite like grayware, black and redware, all blackware and red sleeved ware and coarse redware dating from Neolithic to early historic period. Noticed on the site itself to the at the time of excavated during the excavated time. So I'm given for according to that the deep trench doing on the duck on that for particularly to that the forest department to the entire onto that the Sendur hills to surrounding their deep trench
doing on, because they want to that secure, a secure purpose, because domestic animals, elephant and other two animals not cross to that to in hill itself to that not come to the design village. So they are doing on the deep trench duct we have seen on the 3 meter itself. So we have seen on to that to here. So these are the uh, deposited for the ash mound. Red deposited for the ash mound. We have seen on to that. These are the ash mound. Fully we have seen on to that. So these are that. Maybe the ash mound means those time to that they're using on that cow tongue, and the cow tongue is fired. After the fired, there is putting on to that ash to here. So that purpose they make it on the ash mound to here. To here we have seen on the 3 meter fully we have say fully deposited to the ash mound. So these are the very important to that. We could not get it for to that in Tamil Nadu for the early time to that as mount. We finding on to the Karnataka and Andhra Pradesh. So these are the first finding on to the as mount to in our department to the ancient archaeology to finding on at Palasai in Sendur Hills and slope side. So please see that on the top of the slope mount, to these are the deposited to the ash mound. So the expose of the primary ash mound we have seen to here on the trench by the forest department at Vadasai. So we do on the time of to the doing on that step trench. Immediately they given to that don't do that come not cross to the inside of the forest. It is a forest land without permission to entry to that and protected to that. So we are living on and come from to that is outside of to that the land. So the land itself is finding on after doing on to that trenches to that outside. And first we finding on to here and the other two places to that. I am already showing on the slide. So at the time to that, we finding on the exploration to that visited further to in our department and the student itself, we finding out number of polished hand axe. So apart from that, we are finding on that burnished craver and black and red ware pot shades, and then the full size up to that polished hand axe and the broken piece also we finding on that the time of the exploration. So we have seen on to that the painted redware. So the painted redware we have seen on the pot set with the graffiti mark. You see that is these are the graffiti mark also we finding on, and black and redware also we finding on the pot set to here black and redware. So we have seen on the number of bot set, we painted redware, bot set and the graffiti and the other marks also finding on the doing on the excavation itself, on the trenches itself we finding on. So these are the good collection we finding on to that the trenches itself. We have seen on antiquity based on the exploration. So whenever we visited on the collecting for the antiquity, and on the basis to we doing on to that the habitation mound covered an area at about 2 acres with of thick deposited yielding few craver and the burnished craver and a handmade coarse redware with the insisted design and broken Neolithic polished axe, megalithic grinding stones, along with the Iron Age and the early historic period of the bauxite of the black and red ware, all black ware and the red slipped ware also we finding on to that. That we have seen on the apart from these findings, and dilapidated temple was noticed to here at that entrance of that in the village. On the basis of the stylistic grounds, this dilapidated temple would be dated back to the Vijayanagara Nayaka period. It's not the early period; it's a later period. Then the most interesting we finding that during the exploration was of ash mount and a painted bauxite. These ash mount and the painted bauxites would push back the antiquity of this village to much earlier to in Iron Age. That is means to the we have seen on the Neolithic age.
So by exploring the surrounding of that Modikuppam Valasai, it is a quite evident that the habitation of this site started from that Mesolithic period too and continued to till modern days. After the Mesolithic period, the site inhabited by Neolithic, followed by Iron Age and the early historic period. Evidence of the structural activity from modern period also be noticed in the form of dilapidated temple without a maintenance. It is noticed at the entrance of the village. For confirming the findings in a stratigraphical contest, an excavation was planned to conduct it in our department at Modikutum Valaisai in village. So there, these are the aim of to that conducting for to the excavation to here. The aim of this excavation is to be understanding the antiquity and the material culture of the ancient, the Modikutu Malase village. Other purpose of that, this excavation is to find out the extension of the settlement pattern from different periods, which was evident through that material remains. Thus, the excavation would help to the tracing to the development of culture from Neolithic to early historic period from upper Pala River basin. Another purpose of the excavation is to be impart field training for the purposefully to that in second year MA student in Ancient East and Archaeology, University of Madras, which formed the part of that MA curriculum because every year we given for the training to that second year MA. Then only to that they get it for the training how to that it is make it on that layout, how the it's a finding on that contour map and how to finding on that particular site and that selected for the excavated to that site. So these are the training we given. Then systematic excavated doing on for the according to that Sir Mortimer Wheeler given for to the systematic excavation study to the given for training to the MA students. So we have seen on to the layout of to that in Modikuppam Valasai, a total two trenches were laid out at this site and were collected as that is called that MVLS 1 and MVLS 2. That is means of Modikuppam Valasai 1, Modikuppam Valasai 2. Two trenches we digging on to here, and these two trenches were laid on the and undisturbed archaeological mounds we finding on to here. These trenches were laid on approximately 250 meters northwest Modikuppam Valasai. Apart from these two trenches, section in the areas where the long trench laid by the forest department was cleaned for documentation purpose and the understanding the site is in a complete manner. Among the two section cleaning, one was done on the asphalt, which got exposed due to the long trench dug by the forest department. These two section cleaning were incomplete because the frequent approach of the wild elephant in this area during the course of section cleaning. So when we doing on the time, so the 2-3 elephant on the come on to the Sendur Malay immediately to the instruction to that given for in the forest but don't come to that cross the line because that the elephant it's come on to that, so they instructed then we not cross on that on the forest inside. So that purpose we leave it on to that on the particular. Then we have seen on the trenches Modikuppam Valasai 1, the trenches VLS 1 they're given for the latitude and the longitude for that. So these are the laid on the heart of the mount. Then MVLS 1 measured 6 into 7 meter in the length and width we have seen on the north south oriented. Then trench VLS 1 was excavated to a maximum depth of approximately 3 meter with two
distinct layers. The depth 3 meter, we go on the inside, and we finding on 2 layers. So the before digging onto that, they taken on the photograph to that. So these are the Sindur hills on the hill slope, and we've been finding on to the places to that. So these places we choose and doing on to the VLS first, and doing on that layout to here, and the digging on to here. The before digging taken to that photograph to here. So then we the stratigraphy on MVLS first trench. The trench MVLS first was excavated to a maximum depth of approximately 3 meter with two distinct layers already given for to that. So from MVLS first trench, uppermost layer is a humus, and below that humus a deep dump was noticed. Below dump and first layer one was noticed. Dump means the waste material putting on the to the one side onto that particular, or the brick bats, or the brick or some of to that or stone, everything. So these are called the dump, waste material putting on the inside. So that is called the dump. And layer one texture of layer first is sandy clay with the few gravel sized particles of the sham rock are also present. We finding on to the first layer. That is called cham rock also present. This layer have yielded very few denim bauxite of that finding on to wear, and a red slip wear, black red wear, and a few microlithic flake up to a finding to here, and also finding on the half sketch was found to in the first layer. And the second layer, we finding on that is a notice below layer one, and a structure of the sediment is stand with a fewer larger gravels and many small gravel of a charnockite. When caused to the previous layer, the color of the sediments from the layer 2 is a pale reddish brown. Layer 2 is a compacted, then layer first layer 2 has not yielded any color correct material, so is a considered as a virgin soil or a natural soil without any human evidence. So immediately we finding on the virgin soil, the natural soil finding on after second layer. So that is a 2 meter over, we stopped because the virgin soil finding on to that. So we stopped on that 3 meter and depth up to that in trench first. So you see that these are the 3 meter inside of the trench. We're digging onto that trench. So first we have seen onto that these are the humus. There's a humus layer. Then these are the dump. There is putting on the waste material to these are the dump, and the layer first we finding on the cultural material to here, and then to second layer to here. So then we have seen go on the second layer itself, everything in natural soil or the virgin soil by finding. So after the 3 meter, we stopped on to the MVLS 1, 2. Then trench MVLS 2, we have seen on the, these are the longitude and longitude given to here. So it's a trench which was laid on the western fring of that mount. So MBLS2 is a step trench laid on the sloping edge. So that we have seen on the it's called vertical excavation itself. So these are step trench. If they're having sloping on the hill, we stepped on to that one by one. So that is called step trench, laid on the sloping edge itself, which means 5 into 7 meters in width of the length. This slope was divided into the 3 steps and excavated. The maximum depth, each step was approximately 1 meter depth. But due to the steepness of the slope, and wherever there is a break in a slope, step was planned. So the step 1 was excavated to a depth of 1.60 meter, whereas the step is excavated to the depth of 1.10 meter, and the step
Third was laid on the leveled surface on the edge of the mound and was excavated to the a depth of 0.60 meter. So totally we have seen on 1.60 meter to that in the step trench. So we have seen on to that these three steps have revealed three distinct layers. The first, the step 1 and 2, and the third of MLS two trench. The uppermost layer is a humus. Below this humus layer, and first was noticed. The layer first structure of layer first is a silty land. Small the silty land we finding on the first layer, and the color of the sediment is gray with within the layer gray color we finding on to that here, and also we finding on layer first a pit, a small pit also was noticed in the first layer. So pit first that the structure of the pit is silty, and the color of the sediment is a dark. The ceiling layer of the pit one is a layer one, and it has an in inclination from north, where its tips at the southern side. Pit first gets truncated in a center of trench. The content of pit first comprised a large number of bigger-sized bauxite, bones, and charcoal pieces with other cultural materials. We finding on the first pit itself. That layer second, the next layers second is pale reddish brown with a pinch a, of a gray color within the matrix of the layer. So this texture of the sediments sand is split within this layer. Second pit also we finding on second pit. So pit means it's a purposefully they're using on maybe that fire activity or everything. So the pit, the purposefully the using on that is called pit. So and a tump also we finding on to that in the trench also there. Where noticed the pit is second, the color of the sediments from pit second is a gray and it's a silty of texture. Content of the pit comprised of a bigger sized bauxite, large amount of and charcoal also finding on the pit second, and also finding on thump also in second layer. The thump first, the second layer, the color of the sediments from thump is a gray and is a silty in a content of the pit comprised of bigger sized bauxite, large amount of bones, and charcoal also finding onto in thump first in layer second. This thump stand from the center of the trench and the indication inclination from north to south, where it tips deep down on the south southern of the to the trench. Just above the layer third and starting stage of the layer second, it is evidence to that ash mound was found. The third layer only we finding on the ash mound too, and the digging on the step trench, which was noticed on the northernmost of the step first. The remnants and spread of that ash mound was also noticed in the step trench second before start of the layer third. So layer third, the third layer is a pale reddish brown in color with a sandy clay structure sediments. Layer third has yielded two platelets made on uh, certified limestone, which an extract raw material which are the found in the Kurnool district of the Andhra Pradesh. So this layer would be from a earlier phase of the human history of this site. So please seeing on. So these are the three step trench. For the you have seen on the first. This is a first steps trench. This second step trench, and the below on the step trench. Third on the below up to we have seen on to that. So here we have seen on the humus. Then to we have seen on that. So these are to the dump.
the people the purposefully they're using on the dump and materials. They find whatever they given for the bauxite and the other material, they finding onto here, and the total tonnes on the depth we have seen on the 1.60 centimeter to that, and we finding on second steps also we finding on the number of bauxite and other antiquity and bones and other materials also we finding to here. So these are the so many layer we have finding on to here, because the people using on the materials, and also pit one pit one and pit two and dump materials, and other than to the human activity also we finding on to here. So these are the two trends we would we get it for the number of antiquity to here, particularly in bauxite, and apart from the bones and everything we finding to here. So these are the ash mount we finding on ash to the they're using onto the ash mount. So the when the cow tongue, after the cow tongue putting on one side and fired on, automatically it is come on the ash. So these see finding on the time to the doing and the excavations time to the inside of the ash mount. Notice institute in the step one of the step 10 to the MVLS second. So these are the ash mount. You see the color also it's a different. So these are the if you sand color is a different and ash color is a different. So these are the finding on the doing on the first notice on the institute for the ash mount to the step change first. And apart from that, we finding on to the some of the antiquities. So the blade lets from the layers we finding on to the third layer, ambulance the second itself. Some of the blade. So we have seen on that. These are the blade for that iron blade. And the battery also design and the description also we finding on to that, because the Neolithic period up to the handmade battery finding on to here. So these are the first we finding on handmade and the Ashmount itself to the handmade pottery. The pottery made by the means of the entirely using of is called the handmade pottery, which is in its appearance is not even to the impressions, irregular section and shape. We because the wheel made it is a full shape and everything it's smooth, but the handmade it's uneven up to the we have seen on the board side. So that is called irregular section of the shape. From the layer second in MVLS2 in trenches a number of board side which are made with the techniques, and most of the board side graver and redware we finding to here. They are a coarser in nature, and the surface and the rim portions have untulated surface, and these pottery would be dated from Neolithic period. An almost complete lota with a spout was collected from two in the second layer, envelope second, which was handmade. Also, we finding to here. Another unique type of the pottery type, which was handmade, was also finding to here a lipped bowl. The wide lipping could be have seen a channel of the boring liquid from the bowl. Many examples of this pottery type was noticed from the layer second of the MVLS2, and the most of them were graver in color. So please see on these are the handmade pottery collected from the excavation. You see that these are only handmade. It's not wheel made because they are uneven of the surface of the pottery. So the we finding easily to that this is a handmade pottery on the Neolithic period. So another unique type of pottery type which was a handmade was as a lipped bowl with a wide lipping would have served as a channel from boring liquid from the bowl. You see that inside that is a handmade pottery to that. So these are the Neolithic period. And apart from that, we finding on lota type of the pot with the spout was collected from layer second
MLS2. You see that very beautiful lota type of that pot we finding on to that second layer. It's an in situ photo we finding on to the according to the on the time of the excavation to that. Then insisted we have finding on that incision on the ports are the done by means of that a pointed pin or the road firing, and the designs were made pre-firing or at the stage of when the semi-solid condition. This type of pottery were noticed to here in the layer second MVLS trench. You see that. Also, we finding onto the layer second to that some designed bots also we finding onto that. So everything we find very beautiful on that designed onto that. We have seen on the pre-firing of that solid condition, semi-solid conditions. We finding on that bots. And Rosocotide were also we finding to here. The Rosocotions is a surface of treatment done things or some kind of instrument on the surface of the spot before firing it. Scholar B that this is done for particular kind of functional purpose, which is the further explored. This type of bauxite were noticed from the second layer in the modicum velocity two trenches to be finding to here to that for the test coated ware. Then burnished ware also finding on that. This process is done with the smooth surface of burnishing tool. Well, could be a leather, cloth, pebble, and in some cases a smoothness pot set could have been used. It is rubbed on the spot which rotate as well as a result of which a burnishing smooth surface over the pot in the formed. At time the burnishing stroke of the burnishing tool the they are also seen vividly on the exterior portion of the spot. Many kinds of burnished were noticed like burnished gray, red, black, brown, buff, and various other shades are seen to here. The majority of burnished were noticed from layer second of MVLS2 trenches, and layer 1 has also we yielded few burnished gray and red ware from layer 1 and MLS 2 in trenches itself. So please see on to that. These are the burnished bauxite from excavation at Modikup Malasai. We finding on to here the burnished bauxite. You furnished we have seen on to that. Automatically that is the it will come out the some block onto that furnished bauxite. We finding easy to finding on to that. Apart from two, we have seen on the Iron Age pottery also, the block and red ware. So the ceramic type is the most commonly noticed pottery type found peninsular India, occurring mostly in Iron Age context. In Tamil Nadu archaeological excavation conducted as a well-known site like the Tirukambulur, Urayur, Payyambally, Kaveripattinam, Adiyaman Kotai, Amridamangalam, Kanjipuram, and etc. So these are sites we have finding on to that number of ceramic type of to that particularly black and red ware to here, and the site have yielded this type of pottery. Yes, for making this pottery, inverted firing techniques was used. As a result, the whole of in situ and the rim portions on the exterior turns jet black, while the uh, uh, exterior portions of the vessels become red. The fine variety of the ceramic are thin in portion and they are wheel made and sometimes handmade. This type of pottery was noticed from layer 1 from the
MVLS2. Few of these spot set have graffiti marks also finding on them. So both we finding on to the graffiti to there to here. So please zoom on. So these are the bot set we finding on the block and red ware water type from excavation time to here to so many bots at different rim portion and other than to the vessels like that we finding on to here block and red ware bot set to here. So black and red were pot set with the graffiti mark also we finding. You see that there's some graffiti mark also finding on that collected from the excavation itself. And painted red ware pot sets also we collected to here. The Walasai has yielded a large amount of painted pot set. These painted bot set were found in associated with Iron Age bot set like black and red ware, all black ware and red slipped ware. So the association we finding on other wares also to here, particularly Iron Age. These stroke marks are made by using a peculiar technique as a universal observed. The paintings are executed with the help of the a pink, but the incidents of paintings found on the board sets at the site exhibits a different technique. In this technique, the potter might have used the clot of the paint, and when this clot, a paint started and tinty down, the potter flips and the pot in the direction in which he want to the pattern of the motive to be a painted. This is a new technique which has been never been recorded in the history of pottery making. This techniques of the painting explains why the bot sets at these sites have a simple in wavy of rounded stroke and sometimes uh, a crisscross design. This technique also exhibits that the pot set and battery of this site were using a fresh, complicated techniques in turn reflecting the simple lifestyles. So we have seen on that painted pot set. So you see that some painted inside up to that, some painted to here, painted and painted. So these are the painted graver we finding on the painted pot set we finding on that instead of the MVLS2 trenches itself. And also other some of the other the same variety of the pot set we finding a MVLS second itself we finding out some painted bot sets, painted bot set. And all blackware also we finding on all blackware. It is a highly polished type of battery found in association with the and redware from South India. In the interior and exterior surface of the both block and color. Yes, it is a wheel made and fired at a medium the temperature result in the metallic sound of this ware while structure the fine variety of ceramic made from well a lavicated clayware classy appearance. Sites like Tirukampaliyur, Urayur, and Payyambally, Kaviripattinam, Amridamangalam, Kanjipuram, Sanur, Kodumanal, Palur, Arikamedu, and almost all the megalithic burial sites in the Tamil Nadu have yielded this type of pottery. The fine variety of the ceramic are thin in portion and they are wheel made and sometimes they handmade. This type of battery was noticed from layer 1 from the MVLS2. Few of these pot set have graffiti marks on them. So already I'm given for some of showing on the bot set also there. So you have seen on that all block were collected from the excavation. So fully block ware. You see there, blockware, fully blockware. So these are the type of bot set also we collected from at the time of excavation. And early historic period. Uh,
Rosa-coated painted ware. Rosa-coated painted. This pottery is in two fabrics, fine and medium. Was a exterior surface was executed with the design with the help of coiling. This the entire surface is covered under a thin wash of the reddish color ochre. From the uppermost level of the layer, first in MVLS uh, one and we finding on variety of board set were noticed. Most of the designs on the pottery were dots in rows and line, sometimes with a vertical uh, intersection secting at the right angles, crisscross parallel carved the lines. You see that Tosocoated painted ware. Tosocoated painted ware. Very beautiful on that designs we have seen on the Tosocoated painted ware too here. So apart from the finding on the antiquity to here, so that is antiquity also important to that in the time of finding on the excavation. So antiquity description also be given to excavation of M. Valasek has yielded large number of antiquity which include a terracotta object, stone artifact, metal objects, ornaments and other antiquities etc. These antiquities were dated Neolithic period to Iron Age period. So in between the period, Neolithic means it is given for according to the data to that approximately given to the according to the get it for the data itself 3002 and 1500 BCE. So Neolithic period to and Iron Age period. We get it for the antiquity. Then terracotta objects. Terracotta objects were the cultural properties made from the burned, which they include the terracotta wheel, terracotta bead, terracotta figure, terracotta ornaments, and hopscotch. Broken terracotta figures was also found, which could not be identified, and it is a broken state. It is the back portions of animal with the two legs and the tail. It was found in the second steps of MVLS2 trenches itself. And half sketches. Half sketches were the predominant type of antiquity found in all excavation to the early historic sites in South India. The half sketches were made from the broken batteries and board sets were grinded to make the half sketch. In the excavation at Valasai, the half sketches were found in large number of in a complete and the stage among these half sketches two had paintings which include two dots we lines we finding to here. Earlobe. The earlobe was a object used for the ornamentation. One broken earlobe also found in broken state. Toy cart wheel. Toy cart we also finding to here. In this excavation, two terracotta round-shaped object, also known as toy cart wheel, was found in the tub trench, which was made out by the board set. The interior surface of this specimen has a small rounded shape and a hole in the center. This terracotta object might have been used as a toy wheel by the it. Both the toy cart wheel were found in broken state. It was found in MVL 2 itself, trenches itself. Then terracotta pipe also finding to here. The terracotta blow pipe was also found in MVLs 2 and it was used in iron smelting furnace to supply air inside it. It indicates the presence of iron activities we finding to here. Then lithic. The excavation at Valasai yielded many lithic artifacts like cores, grindings, stones, hammer stones, slide balls, uh, ceiling balls, and polished axes. Also, we finding to here.
Then microlithic artifact also finding to here out of quartz, crystal quartz, and quartz and chalcedony were found, and a re- rejuvenation flag which was made um, which was made out of tolerate was also found, which was indicated the recycling of the axe was done at this site. Neolithic polished axe also found, which was made out of a tolerates. These polished axe were flagged mostly from layer second in MVLS2 trench, Neolithic context. But if you were from the layer first in MVLS2 trenches, INS context also finding. The sliding ball also found it was used for the hunting purposes. Food processor in the form of grinding were found throughout the excavation, but the number of increased in the first level. We are also finding a metal object. The metal object, the Wallasey excavation has yielded some metal object like iron and copper object. Iron object, the excavation has yielded an iron slag from the layer first at the MVLS2. Then copper object, the excavation has yielded some copper implementation in the broken state layer second at the MVLS2. The extract functionality of this object is it to be determined. Then bone artifact also finding to here the bone pendant was the object used for ornamentation and was found on MLS2 trenches itself. So please see on to that. So these are the lithic made from quartz and polished axe made from tolerate to that to finding to here in the excavation sites. A different artifact we finding of lithic made from quartz. So we are also finding on to that terracotta wheel made from quartzite. These are the wheel central hole they're having. So they're using on to the terracotta wheel. Maybe the toy purpose to the wheel also they may be finding to here. So these are the terracotta pipes, the collecting from the excavation. So the inside they're having the hole. So the purposefully the using of the melting up to the iron melting purpose. So it will pumping on to the air to here. So the another one side to the and the connected to the fire. So there we finding a terracotta pipe also to here. So apart from the finding on broken cell bangle also to cell bangle, these are the teeth, everything also finding on cell bangle and everything finding to here. So terracotta figure found from to the excavation. So these are the terracotta figure. Broken pieces only we get it for. Maybe these are the two leg and these are the tile. Where the backside tile like that. Maybe it's an animal or that a human. We can't given to the concluded. But we get it for to the terracotta figure found to here. So these are the hand axe to be finding on to here. So they purposefully there is a hunting gathering purpose. They using on the hand axe. And apart from broken copper object also we finding properly broken pieces of the arrowhead found from the excavation at the Wallasey. So these are the broken copper object pieces. And so these are the cultural sequence to that people to the different people the we finding on period on Mesolithic period using the certified limestone found to here in the nearest district, and period second Neolithic period finding of the two ash mount and batteries furnished graver handmade red handmade red and graver battery along
russocoated ware, many polished axe, broken sisal, microlithic and microlithic like grinding stones and other thing purposely be finding to here. And the period third Iron Age. So these are up to the level to Mesolithic itself we given to here. The first period we finding on Mesolithic and second Neolithic and the third Iron Age. The Iron Age finding of painted redware, black and redware and all blackware, red slipware and a few of the painted redware. Botsed also we finding on black and redware. All blackware and red slipware had the finding to for evidence graffiti mark and coding on the exterior surface with these pottery type polished axes also microlithic were also used to on the time of Iron Age period. Period 4, the early historic period, finding on black and redware, all blackware, red slipware associated with the rosa coated painted were also finding, and a complete absence of painted redware pottery to here. So the four period up to that, a finding of Mesolithic, Neolithic, Iron Age, and the early historic period. The four cultural sequence period we finding on to that to here. So please at the time to we taken the sample collection because we sending on to that lab for the laboratory purpose up to the top level to that and that the we finding on the layer humus layer and the first layer and ash deposit and other than to that sedimentary also the we finding on to that itself we collecting for sample so it will send it for the laboratory to the which date on the it will finding a later on to we get it for that exact date onto that in the particular ash mount. So we collecting for that same to the sample to step 10 second also we collecting for the sample. So these also we sent it on to that sample for the laboratory. So they are given for according to the correct date. Then we given for the accurate date on the later on. So we given for approach dated to the comparative study for we where we get it for to that for particular to the antiquity and the other data on the basis to be given to the dates on to that Neolithic and already sum up to the other than to the Iron Age everything we get it for the on the antiquities and ash mound itself comparative date. During the excavation time to that the student participation to the for the excavation and doing off to that for the purpose for the training purpose and they are finding on to that for the institute photo for that in the last year second year student for them. So at the doing of excavation, the visitors come from to that in so many colleges and the Vellore and Gudiyatham College, Government Arts College, and Vellore to 2-3 colleges they came on to that visiting to that our site. They also get it for the benefited to the knowledge for that, particularly to the in the excavation up to the Asmount site. So these are the I given for to that only so small part of it will take on very big level. Whichever to the important points only to the bring out to the in front of you to the in Modi Kutum Valasai excavation. மோடி குட்டும் அகழாய்வு பற்றி என்னுடைய சிறிய உரையை உங்களிடம் நிகழ்த்தியுள்ள உங்களுக்கு ஏதாவது கருத்து பரிமாற்றங்கள் இருந்தால் கேட்கலாம். மிக்க நன்றி ஐயா. நன்றி. இந்த வாழை அகழ்வாய்வு குறித்து ஏராளமான தகவல்களை சொல்லியிருக்கின்றீர்கள். இந்த எப்படி இந்த 3 நிலைகளாக பிரித்து கொண்டு இந்த அகழ்வாய்வை தாங்கள் செய்தீர்கள் என்கின்ற அனுபவங்களையும் குறிப்பிட்டிருக்கின்றீர்கள். 3.30 மீட்டர் இடைவெளியில் அந்த அகழ்ந்த தங்களுடைய அகழ்வாய்வை செய்ததை பற்றி குறிப்பிட்டிருக்கின்றீர்கள்.
கிடைத்த பொருட்களையும் பற்றி குறிப்பிட்டிருக்கிறீர்கள். குறியீடுகள் கொண்ட பானை ஓடுகள், வண்ணம் தீட்டப்பட்ட பானை ஓடுகள், கருப்பு பானை ஓடுகள், பழங்கற்காலம் முதல் இரும்பு கற்காலம் வரையிலான சுட்ட பானை ஓடுகளை குறித்தும் சொல்லியிருக்கின்றீர்கள். காதணிகள் குறித்தும், சுட்ட குழாய் மூலம் அந்த இரும்புகளை எவ்வாறு உருக்கினார்கள் என்பதையும் தெளிவுபடுத்தியிருக்கின்றீர்கள். இரும்பு மற்றும் செப்பு பொருள்கள் எவ்வாறு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டது எல்லாம் சொல்லியிருக்கின்றீர்கள். அந்த சக்கரங்கள், வண்டி சக்கரங்கள் விளையாட்டு பொருளாக அந்த வண்டி சக்கரங்கள் எல்லாம் கிடைத்தது பற்றி எல்லாம் ஏராளமான செய்திகளை சொல்லியிருக்கிறீர்கள். மிக்க மகிழ்ச்சி ஐயா, நன்றி. இப்போது கலந்துரையாடலுக்கான நேரம். பார்வையாளர்கள் தங்களுடைய கருத்துக்களை பதிவு செய்யலாம். நன்றி. இந்த சேர நிறுத்திடலாமுங்களையா? ஐயா கவிதை கணேசன் ஐயா கை வச்சிருக்கிறாங்க, பேசலாம். Good evening, all of you. Excellent speech. Generally, we have noticed what are the things and procedures should be followed in the archaeology excavation scientifically. That is very important, new to us. So very kind enough to the exhibitor, Dr. Soundararajan ji. Thank you very much. Thank you so much, sir. You are given to according to the scientific excavation. So in our students, we are trained on they get it for the benefit on the scientific excavation. Then only we finding on so many sites for you know that most of that the higher authorities sitting on to that for the Archaeological Survey of India and the State Archaeology, and also the apart from to the other colleges and university. So that is a well-known person to the pioneer of to that KV Mahalingam, and also they having to that Nilakanta Sastri. Then we are production to that KV Raman. So there the production to the this department itself. So I am also the opportunity get it for the last year doing on to the Valasai excavation. I thank you so much. Thank you, sir. Thank you. பேசலாம். கேக்குது. வணக்கம். பேராசிரியர் சவுந்தரராஜன் அவர்களே, நல்ல அருமையான உரை. அதாவது ஒரு முழுமையான தொல்லியல் ஆய்வு, அகழாய்வு எவ்வாறு செய்ய வேண்டும் என்பதை நீங்கள் உங்களுடைய பவர் பாயிண்ட் மூலம் காட்சி உரையாக அளித்திருக்கின்றீர்கள். இது ஒரு புதிய கற்கால இடம் இல்லையா? இது ஹேண்ட்மேடு பாட்ரி, அதாவது கையால் செய்யப்பட்டது. சக்கரத்தில் வணையப்படாத பானை ஓடுகள் கிடைத்திருக்கின்றன. பிறகு நியோலித்திக் டோன் டூல்ஸ் கிடைச்சிருக்கிறது, கற்கால கருவிகள். பிறகு இரும்பு கால கருவிகள். பிறகு ஏர்லி ஹிஸ்டாரிக், வரலாற்று காலம். ஸோ இது மாதிரியாக அதுவும் நீங்கள் எல்லாமே சாம்பிள்ஸ் எல்லாம் அனுப்பியிருக்கின்றீர்கள். மிகவும் ஒரு அருமையான படி. தொடர்ந்து இந்த இடத்துல நீங்கள் ஆய்வுகளாக மேற்கொள்ள வேண்டும். இன்னும் நல்ல ஒரு வரலாற்று, ஏனென்றால் அந்த பகுதி வர யானையை வருகின்ற பகுதி என்று வேற நீங்கள் குறிப்பிட்டிருந்தீர்கள். அதனால அது ரொம்ப ஒரு கடந்த முறை ஒரு 2-3 ஆணை வந்து விட்டது. எங்கள் மாணவர்கள் அங்கே தங்கியுள்ளார்கள். எங்களுக்கு என்ன செய்வதென்றே தெரியவில்லை. ஏனென்றால் ஃபாரஸ்ட் ஆபீசர் இங்க இருக்கக்கூடாது, அதான் செக்யூரிட்டி தான் ஃபர்ஸ்ட், நீங்க போங்க அப்படின்ட்டாங்க. நாங்க அப்புறம் ஒரு நல்ல வீடு ஒண்ணு கிடைச்சது. அந்த வீட்டுக்குள்ள ஸ்டூடெண்ட பத்திரப்படுத்திட்டோம். அதனால நீங்க வெளியே வரக்கூடாது, நைட் டைம் வந்தா வெளியே வரக்கூடாது, செக்யூரிட்டி முக்கியம் அப்படின்னு சொன்ன ஒருபடி எங்க வீட்டுக்கு ஒரு 1000 மீட்டருக்கு அந்த பக்கம் வாழை இதெல்லாம் சேதப்படுத்திட்டு போயிருக்கு. அந்த சூழ்நிலையிலும் கூட சரி நாங்க வராத அதை முடிச்சுட்டு வரணும், இதுல அந்த ஃபைண்டிங் நம்ம கண்டுபிடிக்கணுங்கிற ஒரே இதுக்காக எங்க மாணவர்கள் ரொம்ப இதற்கு சிரத்தை எடுத்து கடந்த ஒரு மாதத்து மேல அங்க தங்கி இருந்து இதை கண்டுபிடிச்சதுக்கு அவங்களுக்கு தான் மாணவர்களுடைய ஒத்துழைப்புனா நாங்க இதை பண்ணியிருக்க முடியாது. அதுக்கு மாணவர்கள் நாங்க
ஒத்துழைப்பு உங்களுடைய உரையை கேட்பவர்கள் எவ்வாறெல்லாம் துன்பப்பட்டு அகழ்வாய்வுகள் எல்லாம் செய்கின்றோம், தமிழக வரலாற்றுக்கு பெருமை சேர்க்கின்றோம் என்பதை எல்லாம் அறிந்து கொள்வார்கள். நம்ம மட்டும் இல்ல, நம்ம மாணவர்களையே நம்ம வந்து இது ஜாக்கிரதையாக கொண்டு வரணும் இல்லையா? அவங்களையும் ரொம்ப ஒரு அருமையான இது. எனக்கு ஒரே ஒரு சஜஷன் தான், ஒன்றும் இல்லை. இந்த பையம்பள்ளி வந்து முதலாக நமக்கு இது வேலூர் பக்கத்திலே செய்யப்பட்டது. இந்த பொருட்களையும் அந்த பொருட்களையும் ஒப்பிட்டு இன்னும் கொஞ்சம் ஆய்வுகள் மேற்கொள்ளும் பொழுது, அடுத்த முறை நீங்கள் செய்யும் பொழுது அதையும் அந்த பொருட்களை எல்லாம் வைத்துக்கொண்டு அதையும் நம்முடைய சென்னை பல்கலைக்கழகம் பல ஆய்வுகளை செய்திருக்கின்றது. குட்டூர் மலை அந்த மாதிரியான இடங்கள், புதிய கற்கால தாண்டிக்குடி அந்த மாதிரியான அந்த பகுதிகள் எல்லாம் அங்கே செய்திருக்கின்றீர்கள். ஸோ இதைவற்றெல்லாம் ஆய்வுகளுக்கு மேற்கொண்டு கம்பேரிட்டிவ் ஸ்டடி, அதை ஒப்பிட்டு நோக்கி இன்னும் கொஞ்சம் ஆய்வுகளை நீங்கள் மேற்கொண்டு செய்தால் இன்னும் புதிய கற்காலத்தினுடைய புதிய விடியல்கள், நிறைய செய்திகள் நமக்கு கிடைக்கும். நீங்கள் ஒரு அருமையான டெரக்கோட்டா ஒரு சுடுமண் பொம்மையை காமிச்சீர்கள். அதை வந்து ஒரு அது என்னங்கிறது நீங்க தான் சொல்லணும், ஏன்னா உங்களுக்கு தான் அது தெரியும். ஏனென்றால் நீங்க அந்த சைட்ல இருந்து செய்யற பொழுதுதான் நமக்கு அதை என்ன விதமான ஆலோசனையும் சொல்லாங்க. நிச்சயம் அனிமல்கள், அத ஒரு மிருகமாக இருக்கலாம் அது. ஏன்னா பையம்பள்ளியிலும் இதே போன்று ஒண்ணு கிடைத்திருக்கின்றது. பையம்பள்ளியிலும் இதே போன்ற உருவம், இந்தியன் ஆர்கியாலஜி ரிவ்யூ நீங்க படங்களை பார்த்தீர்கள் என்றால் பையம்பள்ளி, அது பையனப்பள்ளி என்று சொல்லுவார்கள் அந்த இடத்த. அதனால நீங்க திரு காந்தி அவர்கள் இருக்கார், வேலூர்ல இருக்க, குமாரோட நண்பரா இருக்கிறார், இங்கே இருக்கிறாரு. அதனால எல்லோரையும் கலந்து பண்ணும் போது நிச்சயமாக ஒரு புதிய கற்கால ஒரு பண்பாடு. ஹலோ தமிழ்நாட்டுல ஏன் அப்படி கேக்குது? புதிய கற்கால பண்பாட்டினை நாம் அறிந்து கொள்ள உதவும். நல்வாழ்த்துக்கள், மாணவர்களுக்கும் நல்வாழ்த்துக்கள். அந்த பயிற்சியிலே ஏனென்றால் மாணவர்களுக்கு நம்மளும் அந்த மாணவர்களாக இருந்துதான் இந்த பொது பணிக்கு வந்திருக்கின்றோம். ஆகவே அந்த மாணவர்களுக்கும் நல்வாழ்த்துக்களை தெரிவிங்கள். நன்றி, வணக்கம். உங்களுடைய ஆலோசனைகளை நாங்கள் கேட்டுக்கொள்கிறோம். அடுத்த முறை இந்த அகழாய்வு சென்று அதன் தரவுகளை எல்லாம் சேகரித்துக் கொண்டு நீங்க சொல்வதை போல பையம்பள்ளி மற்ற புதிய கற்கால இடங்களுக்கு கிடைக்கப்பட்ட தரவுகளை எல்லாம் நாங்கள் ஒப்பிட்டு ஆய்வு செய்து அதன் விளக்கத்தை நாங்கள் கொண்டு வருவோம். கண்டிப்பாக உங்களுடைய இந்த நேரத்துல குமாருடைய ஒரு பணியும் ஒரு சிறப்பானது. வடார்காடு வேலூர் பக்கத்துல அவர் அகால மரணம் அடைந்து விட்டார். அதுதான் எனக்கு ஒரு பெரிய வருத்தமான செய்தி. இருந்தாலும் இயற்கை நம்ம ஒன்றும் செய்ய முடியாது. இருந்தாலும் அதை தொடர்ந்து நீங்கள் ஆய்வுகள் எல்லாம் மேற்கொண்டிருக்கின்றீர்கள். பாராட்டுக்கள், நன்றி. ஏன்னா நாங்கள்லாம் படித்த துறை அது. இன்னும் செம்மையாக இன்னும் நன்றாக செய்யுங்கள். வாழ்த்துக்கள், நல்வாழ்த்துக்கள். நன்றி. நன்றிங்க ஐயா, நன்றிங்க. அனைவருக்கும் வணக்கம். சவுந்தரராஜன் நல்லா டீட்டெயில்டு ரிப்போர்ட்டு கொடுத்தாரு. அவங்க அங்க அகழாய்வு செய்யும் போது வேலூர்ல இருக்கிற தனபாக்கியம் கிருஷ்ணசாமி மகளிர் கல்லூரிய வரலாற்றுத்துறை மாணவர்கள்லாம் ஆக்ஷன் போயிட்டு நேராக காண்பித்தேன். அது எனக்கு பெரிய வாய்ப்பு. ஆஷ் மவுண்ட்டும் காண்பித்தார்கள். நான் மலையை சுற்றி அந்த ட்ரென்ச் விலங்குகள்லாம் மக்கள் வாழற இடத்துல வரக்கூடாதுன்னு தோண்டியிருக்காங்க. அந்த ட்ரென்ச்சில் தான் ஆஷ் மவுண்ட் இருக்குது. படத்தலோட இப்போ காமிச்சாரு சாரு. மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்குது. அந்த பொம்மை வந்து அநேகமாக ஒரு யாருடைய பின்பக்கமாக இருக்கலாமா அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். பிறகு ஒரு விலங்கு, பந்தி விலங்குடைய தாடையோட கிடைச்சது. அது ஏன் அது இவரு காண்பிக்கலன்னு எனக்கு தெரியல. பார்த்தேன் நான் போயிருக்கும் போது. அது பிறகு நாங்க எடுக்கிற போது நாங்க அதை வந்து இன்ஸ்டிடியூட் எடுத்தோம். இன்ஸ்டிடியூட் எடுத்த பிற்பாடு அதை பத்திரமா எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி லோக்கல் பீப்புள் வந்து அதை நைட்டா வந்து அதை உடைச்சி சிதைச்சிட்டாங்க. அதனால அது சேதப்படுத்தப்பட்டதுதான் பெரிய கொடுமை. ஏன்னா அவர்களுக்கு வந்து நம்மளுடைய இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு நம்ம கண்டுபிடிச்சு அந்த பன்றியினுடைய தாடை அந்த எலும்புகள்லாம் கண்டுபிடிச்சோம். அதை வந்து நாங்க வந்து நைட்ல வந்து நம்ம அங்க இருக்க முடியாதுல்ல. இங்க வந்து சைட்டுக்கு வந்த பிற்பாடு அங்க இருந்த யாரோ லோக்கல் பீப்புள் வேண்டாதவங்க போய் அதை உடைச்சு சேர்த்துட்டாங்க. அதனால உங்களை முழுவதுமா காமிக்க முடியல. அருமையான ஒரு ஐயா வந்து நேரடியா பார்த்ததுனால சொல்றாரு. அது ஒரு பெரிய எங்களுக்கு குறை. ஏன்னா அவங்களுக்கு தன்னுடைய இது தெரியல. அது ஒரு பெரிய இழப்பு தான். தெரியல.
ஆமா ஆமா ஒரு வீடு வாடகை எடுத்திருந்தீங்க, ஆமா அப்போ அதுல தங்கி இருந்தீங்க, பார்த்தேன் நானு. ஆமா 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 நல்ல பயனுள்ளதா இருந்தது மாணவர்களுக்கு எல்லாருக்கும். ஆமா. நன்றி ஐயா. இந்த நன்றி சொற்பொழிவுக்கு. நன்றிங்க ஐயா. நன்றிங்க ஐயா. உங்களுடைய கருத்து ஏற்கப்படுகிறது. அந்த கிடைக்கப்பட்ட அந்த சுடுமண் பொம்மையும் கூட நம்ம ஒப்பீட்டு ஆய்வு செய்யலாங்க. அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. மேலும் ஐயா ஸ்ரீதரன் அவர்கள் சொன்னாரு, பையனப்பள்ளி தான் அந்த ஊரு. நான் 88ல அந்த ஊருக்கு போயிருக்கிறேன். ஆ. அந்த ஊரு பெயர் பலகைய பார்த்தேன், பையனப்பள்ளி அப்படின்னு. பயணப்பள்ளி. அதே மாதிரி வேலூருக்கு அருகே அணை அணைக்கட்டுக்கு பக்கத்துல அப்புக்கல் அப்புக்கல். தான் அந்த ஊர் பேரு. ம், ஆனா அவங்க ரிப்போர்ட்டுங்கள்லாம் அப்புக்கல்லு கொச்சியில வருது. அதே மாதிரி இன்னொன்னு இந்த சிப்காட் சைடு இருக்குதுங்களா, கடலூர், அங்க குடிகாடு காரைக்காடுன்னு 2 ஊர் இருக்குது. அதோட ஏதோ பேர் மாற்றம் ரிப்போர்ட்டுகள் இருக்குது. நான் கடலூர்ல இருக்கும்போது அதை பார்த்துருக்கிறேன். அது கண்டிப்பா உங்களுக்கு கண்டிப்பா. எப்படி ஏதோ அதை தெரிவித்துக் கொள்ளலாம். எல்லாமே தானங்க. ஒரு 50 கிலோமீட்டர் தூரம் தானே பையன்பள்ளி. அந்த நம்ம அதான் நாற்றம்பள்ளியில இருந்து ஆமா பெங்களூர் ரோட்ல அந்த ஆமா. இடம் பேரு தலத்தாப்பு மலை. ஆமா. மலை ரொம்ப அடியில பக்கம். தலத்தாப்பு மலைன்னு அதனால என்ன ஆக்ஷன் போன ஒரு பெரியவர் சொன்னார். இது புதிய கற்கால வாழ்விடம், அதிகமா வாழ்விடம். கிடைச்சிருக்கு. வாழ்விடம் நிறைய கிடைச்சிருக்கு. வாழ்விடம். கிடைச்சிருக்கு. முக்கியமான உண்மைதான். அதாவது ஏன்னா, நீங்க இப்ப நீங்க உங்களுடைய பணி வந்து முக்கியமான இடத்துல இருக்கீங்க இப்போ. இந்த ஸ்டெப் ட்ரென்ச் இதெல்லாம் வந்து புதுசு. எல்லாருக்கும், ஆமா. எல்லா மாணவர்களுக்கும் எல்லாருக்கும் இப்ப எனக்கெல்லாம் கூட அந்த அனுபவங்கள் கிடையாது. அதை நான் உண்மையை ஒத்துக்கணும். சரிங்க. ஆகவே இது வந்து சரி. ஒரு ஒரு புதுமையான ஆய்வு. இது இந்த ஆய்வுல வந்து நல்ல ஒரு கிடைச்சதுன்னு சொன்னோம்னா தமிழ்நாட்டினுடைய புதிய கற்காலம், அதாவது ஆனா அந்த புதிய ஒரு அந்த ஸ்லோப்ல வந்து நம்ம ட்ரெஞ்ச் போட முடியாது. ஆமா ஆமா அது அந்த ஸ்லோப் அந்த ட்ரெஞ்ச் வந்து நம்ம போட முடியாதனால ஸ்டெப் ட்ரெஞ்ச் அது போட்டோம்னா Step நம்ம trench. அதுல வந்து ஒரு 2 மீட்டர் போனாலும் நமக்கு அது என்ன கிடைக்குதுன்னு எல்லாமே இருக்கும். எல்லாம் கிடைக்கும். ரைட் ரைட். அதனாலதான் அந்த நல்ல இதுதான் அந்த ஆஷ் மவுண்ட், அந்த சாம்பல் மேடு அப்படிங்கிறது பொதுவாக நேலத்திக் கேட்டில் கீப்பர்ஸ் ஆஃப் இது கர்நாடகான்னு தான் அவங்க எழுதியிருக்காங்க. அல்ச்சின்லாம் எழுதியிருக்கிறாரு. ஆமா பட் ஆமா நம்முடைய தமிழ்நாட்டிலையும் இந்த மாதிரியான இருக்கிறது. கோவை பகுதிகளில் திரு பூங்கண்டன் அவர்களும் குறிப்பிட்டிருக்கிறாங்க. இந்த மாதிரி பல இடங்கள் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. பட் இங்கே நீங்கள் தொல்லியல் அகழாய்வு செய்ததுனால பல்வேறு சான்றுகள் நமக்கு கிடைக்கிற போது இன்னும் வந்து நமக்கு தெளிவான ஒரு விடை கிடைக்கும். அது வந்து ரொம்ப ஒரு முக்கியமான கண்டிப்பா கண்டிப்பா. இப்போ நிச்சயம். நீங்க சொல்றது போல கர்நாடக மாநிலத்திலும் ஆந்திர மாநிலத்திலும் மட்டுமே ஆஸ்மவுண்ட் கிடைக்கப்பட்டது என்ற ஒரு சரி. வரலாற்று செய்தியோட ஆமா, தமிழகத்திலையும் இப்பொழுது ஆஸ்மவுண்ட் இருக்கு. கிடைச்சிருக்குங்கிறது வந்து வரலாற்று பதிவு, ஒரு புதிய பதிவா இருக்கு. இருக்கு. நிச்சயம். வலசை வந்து ஆந்திராவுக்கு கிட்ட இருக்குது. அங்க இருந்து இப்போ கொஞ்சம் தூரம் போனா ஆந்திரா பார்டர் வந்துடுது, ஒரு 10 கிலோமீட்டருக்குள்ள. ஆமா அதுக்கு பிறகு கோலாரம் கிட்ட வந்துடுது. ஆமா ஆமா கர்நாடகா. ஆமா ஆமா அதனுடைய தாக்கம் அங்க இருக்குது. கண்டிப்பா கண்டிப்பா. அதனுடைய தாக்கம் கண்டிப்பா இருக்கு. அதை வச்சுதான் கம்பேரிட்டிவ் ஸ்டடி பண்ணோம். ஏன்னா கர்நாடகாவும் பக்கம், ஆந்திராவும் பக்கம், நம்ம தமிழ்நாடு மூன்றும் பக்கம் பக்கமா இருக்கிறதுனால அதனுடைய தொடர்ச்சி தான் இதுவும். இதை நம்ம வந்து பிரிச்சுன்னு சொல்ல முடியாது. நமக்கும் கிடைச்சிருக்கு, தமிழகத்திலும் ஆஸ்மவுண்ட் கிடைச்சிருக்கு. அதனுடைய கம்பேரிட்டிவ் பார்க்கும்போது அது சமகாலத்தை தான் வருது. கர்நாடக மாநிலத்திலையும் ஆந்திர மாநிலத்திலும் கிடைச்சிருக்கு. வேற ஏதாவது கேள்விக்கு வேறு யாரேனும் கருத்து பதிவு பண்றீங்களா? வணக்கம். வணக்கம் ஐயா. பேசுறது கேக்குதுங்களா? கேக்குதுங்க ஐயா, நீங்க சொல்லுங்க. நான் செல்வராஜ் பேசுறேன். அதாவது தருமபுரி மாவட்டத்துல மோதூருங்கிற இடத்துல நம்ம அகலாய்வு செஞ்சிருக்கோம், ஸ்டேட் ஆர்கியாலஜி டிபார்ட்மெண்ட். சரிங்க. அந்த இடத்துல வந்து நமக்கு ஸ்டோன் ஹிப்ஹாப், க்ரூவ்டு ஸ்டோன் ஹேமர், ஓவேட், இது வந்து பிக்லிகால் டி நரசிப்பூர்ல கிடைச்சதனுடைய ரிசம்பிளன்ஸ் அப்படியே நமக்கு இங்க வந்து இன்ஸ்டிடியூட் வந்து ஸ்ட்ராட்டிகிராபிக்கல்லயே கிடைச்சிருக்கு. சர்ஃபேஸ் கலெக்ஷன்லயும் நிறைய கிடைச்சிருக்கு. அது மாதிரி உங்களுக்கு புதிய கற்காலங்கிறீங்களே, அங்க அசோசியேட்டடா ஏதாவது இந்த மாதிரி ஆப்ஜெக்ட் உங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கா?
இல்ல கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கா? ஏதாவது சர்ஃபேஸ் கலெக்ஷன்ல பண்ணிருக்கீங்களா? கிடைக்க 1 2 கிடைச்சிருங்க ஐயா. நாங்க இது ஸ்டோன் ஹிப்ஹாப் கிடைச்சிருக்கா? ஸ்டோன் ஹிப்ஹாப் வந்து இதுவரையிலும் தமிழ்நாட்டுல மோதூர்ல மட்டும்தான் எடுத்திருக்கோம். நமக்கு அதான் நாங்க கிடைச்சிருக்கா? இன்னும் முழுமையான அகழாய்வு இன்னும் எக்ஸ்ப்ளோரேஷன் மேல மவுண்ட் வந்து ஒரு 700 மீட்டர் ஹைட் உள்ள மவுண்ட். அது வந்து வைல்ட் ஆமா அனிமல் ஆமா ஆமா. இருக்கிறதுனால நாங்க வந்து போறதுக்கு ஃபாரஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட் எங்களுக்கு அனுமதி கொடுக்கல. அதனால இந்த வருஷம் இல்ல நாங்க இல்ல. அனுமதி பெற்றுக்கிட்டு ஃபாரஸ்ட் உடைய அவங்க ரேஞ்சருடைய ஒரு 2 3 பேர்த்த வச்சுக்கிட்டு தான் நாங்க அது மேல போலான்னு இருக்கிறோம். அவங்களுடைய கண்டிப்பா. துணை இல்லாம மேல போனோம்னா அது நமக்கு இல்ல இல்ல, நல்லா அது கரெக்ட் தான். இருக்கிறதுனால சேஃப்டி தான் ஃபர்ஸ்ட். ஆமா சேஃப்டி அதுக்காக நாங்க அவர்களை விண்ணப்பித்திருக்கோம். அவங்க வந்து அனுமதி கொடுத்த பிற்பாடு அந்த ரேஞ்சர் 2 3 பேர்த்த கூப்பிட்டுக்கிட்டு அந்த மலை மேல அந்த 700 மீட்டர்ஸ்க்குள்ள நாங்க ஒரு கலாய்வு செஞ்சோம்னா நீங்க சொல்ற மாதிரி 1 2 கிடைக்க வாய்ப்பு இருக்கு. அது ஏன்னா கிடைச்சாதான் இப்ப நமக்கு மோதூர்லயும் வந்து நமக்கு பெயிண்டட் பார்ட் ஷர்ட்ஸ், ஹேண்ட்மேட் பார்ட் ஷர்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து நியோலித்திக் ரிசம்பன்ஸ் எல்லாமே கிடைச்சிருக்குது. சோ அதோட நீங்க கம்பேர் பண்ணி பாக்குறப்ப இன்னும் நமக்கு ஏன்னா நல்ல அருமையான எக்ஸ்கவேஷன், நல்ல ஆன்டிகுட்டிஸ் அருமையா இருக்கு. சோ அதனால நிறைய கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு. ஏன்னா நியோலித்திக் வந்து ரொம்ப லெஸ் தமிழ்நாடு. நம்ம அதிகமா எக்ஸ்கவேட்டே பண்ணல. இப்பதான் நம்ம 1 2 இடத்த பண்ணிட்டு இருக்கிறோம். சோ அதெல்லாம் வந்து ப்ராப்பரா நம்ம கொண்டு வந்தோம்னாக்க இன்னும் நம்ம நியோலித்திக் வந்து சவுத்லயோ இல்ல வேற ஆந்திரா கர்நாடகாவுல இருக்கிற மாதிரி எக்ஸ்போஸ் பண்றதுக்கு வாய்ப்புகள். கண்டிப்பாங்க ஐயா. கண்டிப்பா வெரி குட். ரொம்ப சிறப்பா இருந்துச்சு உங்களுடைய இது. அதற்கு பலருடைய ஒத்துழைப்பு நமக்கு தேவை. ஏன்னா அது ஃபாரஸ்ட் கண்டிப்பா. அவங்களுடைய கட்டுப்பாட்டுள்ள இடத்த நம்ம வந்து அவ்வளவு உள்ளார போக முடியாது. அவங்களுடைய அனுமதி கண்டிப்பா அது அன்அஃபெக்ஷன் ஆயிரும். அதனால அனுமதி கேட்டிருக்கோம். அவங்க அனுமதி கொடுத்த பிற்பாடு அவங்களுடைய 2 3 ரேஞ்சர் கூட்டிட்டு தான் நம்ம மேல போய் நீங்க சொல்ற மாதிரி இந்த அகலம் அதாவது கள ஆய்வெல்லாம் பண்றதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு அமையும். கரெக்ட் தான். கண்டிப்பா. ரொம்ப சிறப்பா இருந்தது உங்களுடைய உரை. மகிழ்ச்சி. நன்றிங்க ஐயா. நன்றி. வேற யாரேனும் பேசுறீங்களா? அரசன் கருத்து பதிவு பண்றீங்களா? இந்த சாம்பிள்ஸ் எங்க அனுப்பிச்சிருக்கீங்க? அதாவது நாங்க வந்து இப்போதைக்கு வந்து நாங்க டெக்கான் காலேஜோட ஆமா அவங்களுடைய இதுதான் கன்சல்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஃபர்தரா போனா நமக்கு ஏஐசியினுடைய அவங்களுடைய ஒத்துழைப்பு கிடைச்சதுன்னா வேற இது அனுப்பலான்ட்டு இருக்கோம். ஆமா அப்ராட் அந்த மாதிரி அவங்களுடைய ஒத்துழைப்பு இல்லாத நம்ம அனுப்ப முடியாது. அவங்க கொஞ்சம் எங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணாங்கன்னா அது வெளிநாட்டுக்கு அனுப்பிச்சு நான் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஒரு ஒத்துழைப்பா அடுத்த ஆண்டு ஆமா அதற்கான வாய்ப்புகள் டெக்கான் காலேஜும் பண்றாங்க. ஆமா அதனால எங்களுக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் இப்போதைக்கு அவங்க கூட தான் ஒரு கான்டாக்ட் வச்சுட்டு இருக்கிறோம். ரைட் குட். அவங்களும் நிறைய ஆய்வுகள் எல்லாம் மேற்கொண்டிருக்காங்க. ஆமா சரிங்க. நன்றி. நிறைவு செய்துக்கலாமா? அப்படின்னா வேற யாரும் வினாக்கள் இல்லைன்னா வீரமணையா சொல்லுங்க. நிறைவு பண்ணிக்கலாமா? வேற யாரும் வினாக்கள் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். சரிங்க நண்பர்களே, மிக அருமையான ஒரு மாலை பொழுது. அதாவது இந்த ஊர் எப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா எந்த இலக்கிய குறிப்புகள் எதுவும் கிடையாது. அதாவது கிடைக்கிற சான்றுகளை வைத்துக் கொண்டுதான் இந்த ஊரை பற்றி ஆய்வு. இப்ப மோதூருக்கு ஒன்றும் இலக்கியங்கள் கிடையாது. குறிப்பிட்டாரு பாருங்க, சுப்பிரமணியன் குறிப்பிட்டாரு, கிடையாது. அதே போல அழகன் குலத்துக்கு எந்த இலக்கிய குறிப்புகளும் இல்லை. ஆனால்
கிடைக்கிற சான்றுகள் இருக்கு பாருங்க, அது நமக்கு பிற்காலத்துல ஏதாவது இலக்கிய சான்றுகள் கிடைக்கும். அதே போல இதுக்கெல்லாம் இலக்கிய சான்றுகளே கிடையாது. அதனால கிடைத்த பொருட்களை வரலாற்றுக்கு முந்தைய காலத்தை நம்ம ஆய்வுகளை செய்கிறோம். அதனால பையம்பள்ளி, இந்த இப்போ அவர் திரு சவுந்தரராஜன் அவர்கள் குறிப்பிட்டது போல இந்த வலசை, இதெல்லாம் வந்து அங்க கிடைக்கின்ற பொருட்களை வைத்துக்கொண்டு அங்கு எந்த மாதிரியான மனிதர்கள் வாழ்ந்தாங்க, என்ன பணிகள் எல்லாம் செய்தார்கள், எப்படி அவங்களுடைய சமுதாய வாழ்க்கை எப்படி இருந்தது, அதான் மெட்டீரியல் கல்ச்சர் அப்படின்னு அவர் குறிப்பிடுறார். அங்க எப்படி அந்த கிடைத்த பொருட்களை வைத்துக்கொண்டு அங்க மனிதனுடைய சமுதாய வாழ்க்கை எப்படி இருந்தது, அந்த மனிதனை படிக்கிறோம். அதாவது இந்த ஆர்கியாலஜில ஒன்று சொல்லுவாங்க, அந்த பொருட்கள் கிடைக்குது பாருங்க, அந்த ஆன்டிகுட்டிஸ்ன்னு சொல்றாங்கல்ல, தொல் பொருட்கள் கிடைக்குது, அதுதான் மனிதர்கிட்ட பேசும், மனிதர்களை பற்றி பேசுமா நம்ம கிட்ட. இது வந்து இந்த மாதிரி இருந்தது. இப்போ அவர் சொல்றாரு பாருங்க, செல்வராஜ் குறிப்பிட்டார், அங்க வந்து இதே மாதிரியான டூல்ஸ் கிடைச்சிருக்கு, இந்த கல்லை உடைக்கிறதுக்கு ஸ்லிங் ஸ்டோன்ஸ் கிடைச்சிருக்காங்க. அதாவது அவன் வந்து என்ன பண்ணுவான், கவன்கள் மாதிரி கல்லை கட்டி ஓங்கி அடிப்பான், அடிக்கும்போது அந்த கல் உடையும். அந்த மாதிரியான டெக்னிக்லாம் அவங்க செய்திருக்கிறார்கள். அது மோதூர் வந்து ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் எக்ஸ்டிபிஷன், அதாவது தமிழ்நாட்டில் நடந்தது. ஆகவே இது வந்து ஒரு இடத்துல கிடைச்சது மட்டும் நம்ம வச்சு சொல்லக்கூடாது. எல்லா இந்த மாதிரி ஒரு, அதுக்காக தான் குறிப்பிட்டேன் என்னுடைய உரையில கம்பேரிட்டிவ் ஸ்டடி. இங்கே வந்து இது எப்படி இருந்தது, இது இப்படி இருந்தது. இப்போ நேற்று சொல்லும்போது கூட காஞ்சிபுரத்தை சொல்லும்போது அரிக்கமேடை நம்ம வந்து கம்பேர் பண்ணுறோம். இந்த மாதிரி ஒரு இடத்த மட்டும் சொல்லிட்டு அப்படியே நம்ம கிடைச்சதுன்னு சொல்ல முடியாது. எல்லாத்தையும் கம்பேரிசன் ரொம்ப முக்கியம். அதாவது எல்லா பொருட்களையும் வைத்துக்கொண்டு அதனுடைய இது பண்ணி அது யார் யாரை செய்திருக்கின்றார்களோ அதெல்லாம் கலந்து ஆலோசித்து ஒரு அறிக்கை தயார் பண்ணோம்னா தமிழ்நாட்டினுடைய ஒரு புதிய கற்கால பண்பாட்டு வரலாற்றுக்கு இது ஒரு முக்கியமான ஒரு ஆய்வாக சவுந்தரராஜன் பண்ணது. அது தொடர்ந்து ஒரு 2 ஆண்டுகள் பண்ணும்போது, அதுவும் வந்து அறிவியல் முறைப்படி ஆய்வுகள் எல்லாம் மேற்கொள்ளும் போது இது ரொம்ப நிச்சயமாக ஒரு ஒரு புதிய கண்டுபிடிப்புகளை உருவாக்கும். அந்த தமிழ்நாட்டினுடைய வரலாற்றுல ஒரு பக்கம் புதிய பக்கங்கள் சேரும், அது வந்து நிச்சயம். அது ஓகே. நன்றி சார். சாரி. நன்றி நன்றிங்க ஐயா. நன்றி 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 நன்றி. நண்பர்களே, ஐயா குறிப்பிட்டது போல ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு நிகழ்வை இன்று நாம் சந்தித்திருக்கின்றோம். நிறைய தகவல்களையும் தெரிந்து கொண்டோம். இந்த நியோலித்திக் பீரியட் என்று சொல்லக்கூடிய இந்த புதிய கற்கால கருவிகளை எல்லாம் பற்றி நாம் தெரிந்து கொண்டோம். அந்த இடங்களிலே கிடைத்த பொருள்களை பற்றி எல்லாம் தெரிந்து கொண்டோம். இந்த நிகழ்வின் தொடக்கமாக வரவேற்புரை வழங்கிய ஐயா பழனி அவர்களுக்கும் எங்களுடைய மின்மன்றத்தின் சார்பாக நன்றிகளை உறுத்தாக்குகிறோம். பங்கேற்பாளராக கருத்தாளராக பங்கேற்று தங்களுடைய கருத்துக்களை தெளிவாகவும் அனைத்து வினாக்களுக்கும் மிக தெளிவாக எளிமையாக விடையளித்த நம்முடைய ஐயா சவுந்தரராஜன் ஐயா அவர்களுக்கும் எங்களுடைய நன்றிகளை உறுத்தாக்குகிறோம். பார்வையாளர்களாக வழக்கம் போல் கலந்து கொண்டு தங்களுடைய கருத்துக்களையும் பதிவு செய்த எங்களுடைய பார்வையாளர்களுக்கும் எங்களுடைய மின்முற்றத்தின் சார்பாக நன்றிகளை பதிவு செய்கிறோம். நாளை மின்முற்றத்தினுடைய 147வது நிகழ்வு. நாளை நம்மோடு இணைய இருப்பவர் முனைவர் வேதாசலம் ஐயா அவர்கள். நாளை அவர் நம்மோடு இணைய எடுத்துக் கொண்டிருக்கின்ற தலைப்பு மாங்குடி திருத்தங்கள் அகழ்வாய்வு என்கின்ற தலைப்பில் நம்மோடு இணைகின்றார். நாளை மீண்டும் மாலை 6:30க்கு சந்திக்கலாம் தோழர்களே. நன்றி, வணக்கம். நன்றி. நன்றிங்க ஐயா. நன்றி, வணக்கம். வணக்கம். நன்றி, வணக்கம். வணக்கம்.